פרשת השבוע היא פרשת בחוקותי. And it's called In My Laws, or According to My Laws. You shall walk according to my laws, says God. אולי לפני שאני אגיד מה זה פרשה, מה הפרשה אומרת. What does that mean, portion of the week? פרשת שבוע זה הקטע מהתורה שכל עם ישראל קורא באותו שבוע. It's the portion from the Torah, from the 5 books of Moses, that is being read in all the world, in every synagogue of the Jewish people. והפרשה היא פרשת בחוקותי. And that's today is this portion which is called In My Laws, or According to My Laws. זו הפרשה שמסיימת את ספר ויקרא. And it's the very last one in the book of Leviticus. ואם מחלקים אותה לפי פרקים, היא כתובה בויקרא פרק כ"ו מפסוק 3. And it's in chapter 26, starting in verse 3. ומסתיימת בסוף הספר בויקרא פרק כ"ז, פסוק 34. And it runs all the way to the end of chapter 27 and the end of the book of Leviticus, actually. זו פרשה מאוד קצרה והיא פחות משני פרקים. It's actually less than 2 chapters. It's one of the short ones in the weekly reading. ואפשר לומר שהיא מסכמת את ספר ויקרא. It's some kind of a summary of the book of Leviticus. אם יצא לכם לקרוא בעבר את ספר ויקרא, If you've read that book before, Leviticus, ולעבור עליו באופן סיסטמטי על כל הספר, and if you systematically studied it all the way through, יכול להיות שהרגשתם שמשעמם לכם. you may have felt boredom. שמאוד משעמם לקרוא אותו, אין בו עלילה, אין בו דרמה. There's no story, there's no drama, nothing is happening. ולכן אנחנו צריכים להבין את התמונה הגדולה. And that's why we want to understand what's the big picture. Why is it there? למה נכתבו כל כך הרבה חוקים, מצוות? Why were there so many laws written into the Word of God? ומה המטרה שלהם בסופו של דבר? What's the purpose? אז לפני זה, מה יש לנו בפרשה? So what do we have here in our little portion today? בפרק כ"ו יש לנו פירוט של ברכות וקללות. In chapter 26 we have a list of curses and blessings. בפרק כ"ז יש לנו פירוט של הערכה כספית של הקדשות לאלוהים. And in chapter 27 we have things that are being dedicated to God. Did I do that right? And their value. Okay, things that are being dedicated to God and how much they are worth in money. קשה לנו להבין את הקטע הזה, כי אנחנו לא יודעים הרבה על הקדשות של אנשים. There's things that we don't really understand very well because, for example, what does it mean to dedicate a person? To dedicate a person to God? בעלי חיים. To dedicate an animal to God? בתים, שדות. To dedicate a house to God? To dedicate a field to God? אין לנו יותר מדי מידע על התקופה הזאת של ישראל הקדומה. We don't really know much about that part of Israel's history, what people were doing back then. It's a long time ago, right? דוגמה כזאת דווקא כן מתואר לנו בספר שמואל א', פרק א'. In 1 Samuel chapter 1 verse 1, חנה פונה לאלוהים בתפילה ובנדר, ומבטיחה כי אם אלוהים יעניק לבן, אז היא תקדיש אותו לאלוהים ולעבודת המקדש. there we have the famous story of Hannah, okay? She turned to God and she said, Lord, if you give me a son, I will dedicate him to you. He'll be yours. אז תשלום עבור הנדר שהיא עשתה, היה בעצם המימוש שלו. And she paid that vow, and then she was bound to actually fulfill it by giving her son away, giving her son to God. She paid for her vow with her son. אני רוצה להתמקד על קטע אחר בפרשה. But there's another important point in our weekly portion. שזה בעצם המרכז של ספר ויקרא. And I would say that's the central point in all the book of Leviticus. את הברכות והקללות.
של And פרק it's, כ"ו. and it's the blessings and the curses which God pronounces for obedience or disobedience. זה תיאור של השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה או אם הם לא ישמרו את There, המצוות. God basically describes what will be the, well, ma'asachar. What will be the wages of the people for obedience and what will be the punishment or the wages for disobedience. הברכות הן קצרות יחסית, מפסוק 3 עד 13. In chapter 26, from verse 3 to 13, we have the blessings, and they're relatively short. ויש לנו את הקללות, שזה ארוך יותר, משמעותית, והם כתובים מפסוק 14 עד 39. But then from verse 14 to 39, all of that long passage, that's all the curses. וזה מתואר באופן הדרגתי, הולך ומחמיר, מעונש קל יותר לעונש קשה יותר. And if you follow them, you see that they start with little punishments and they go all the way down to very severe punishments. מעונש של מחלות People can be punished with sickness. לאויבים, They can be punished by enemies invading. עובר אחר כך לרעב, There can be a countrywide famine. חיות טרף שיטרפו את הילדים ואת הבהמות שלהם, There can be wild animals that invade and eat people's children and eat people's livestock. למלחמה, There can be war. עד העונש החמור ביותר, גלות. And then the worst punishment specified is exile, having to leave the country, live abroad. לאורך כל הקריאה בספר, כל ספר ויקרא, אפשר לראות עד כמה חשוב לאלוהים שהעם שלו יציית לדברים שלו. And as we look into or read through the book of Leviticus, we can see how important it is to God that his people obeys him. כל החוקים שנכתבו בספר ויקרא מגיעים לנקודה הסופית הזאת. That's the central point of all that is written in this long book. אלוהים אומר, אם תצייתו לי, תקבלו ברכה. If you obey me, says God, you'll be blessed. אך אם לא תשמעו ולא תעשו את המצוות האלה, אתם תקבלו קללה. If you don't obey my voice, if you don't obey my commandments, all you can get is a curse. אעניש אתכם ואגלה אתכם. I will punish you, and if that doesn't help, I will send you into exile. ומי שמכיר את הסיפור של עם ישראל, אני מניח שכולכם, אנחנו יודעים שזה מה שקורה בעצם. And I guess you all know the story of Israel and the history of Israel. That's exactly what happened. זה נראה כאילו אלוהים כבר ידע שזה הולך להיות. God already knew that this would happen, right? God knows everything. וזה למה שהוא מרחיב כל כך הרבה על העונשים. And that's why he emphasizes so much the punishment. He warns the people. אבל זוכרים את התמונה הגדולה? But remember the big picture. התמונה הגדולה היא של אלוהים. The big picture, that's how God sees things. לאלוהים יש תוכנית ישועה לעם שלו. God sees his plan of salvation that he already has for his people, even at this point. ולא רק לעם שלו, אלא גם לכל העולם. The plan of salvation that he has not just for his own nation, but for the world. ואיך הוא הולך לעשות את זה? And how is he going to do it? אז כן, אלוהים ידע שהעם שלו הולך להיכשל. First, yes, he knows that his chosen nation is going to fail at what he told them to do. ואלוהים ידע שיהיו השלכות קשות לחוסר הציות של עם ישראל. And God knew in advance that this would have very severe repercussions for the people. ואלוהים ידע שתהיה גלות. God knew that there would be exile. אבל אלוהים גם נאמן להבטחות שלו. But God is also faithful to his promises. בפרק כ"ו, תפתחו איתי בבקשה. We can open that in chapter 26. מפסוקים 40 עד 46, אני אדלג בין לבין. And I start looking at from verse 40. From verse 40 to 46,
more or less what's written here. פסוק 40, Verse 40. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. ואני מדלג It לפסוק. okay, it says, if they confess their iniquity and the iniquity of their forefathers, אני קופץ ל-42. and I go to verse 42, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. and it says in verse 42, then I will remember my covenant with Jacob, and I will remember also my covenant with Isaac, and my covenant with Abraham as well. And I will remember the land. אני קופץ ל-44. And I go to verse 44. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני יהובה אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני יהובה. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן יהובה בינו ובין בני ישראל, בהר סיני ביד משה. From verse 44, yet in spite of this, when they are in the land of their enemies, I will not reject them, nor will I so abhor them as to destroy them, breaking my covenant with them. For I am the Lord their God. But I will remember for them the covenant with their ancestors, whom I brought out of the land of Egypt in the sight of the nations, that I might be their God. I am the Lord. These are the statutes and ordinances and laws which the Lord established between himself and the sons of Israel through Moses at Mount Sinai. אנחנו מעריכים שאלוהים אמר את הדברים האלה בשנת 1300 לפני הספירה. We estimate that God said these things in the year 1300 BC. 600 שנה לפני שהגלות באמת התרחשה, של ישראל. 600 years before the exile actually happened. ו-750 שנה לפני הגלות של יהודה. And 750 years before Judah went into exile. ואלוהים מדבר פה כאילו זה כבר קרה. And God speaks here as if it already happened. זה מראה לנו עד כמה אלוהים הוא באמת שולט על הזמן, עד כמה הוא ריבון. That gives us another hint of how God is in control of times. God knows everything long before it happens. ולמרות שהוא יודע שהעם שלו הולך להיכשל, הוא לא הולך להשמיד אותו. And he says here, I know that my people are going to fail, but I'm going to be faithful. I'm not going to wipe them out. כן, כי הוא נשאר נאמן. Because God always remains faithful. יש לו תוכנית איך להושיע את העם שלו. He has a plan how to save his people. סליחה, איך עתיד להגיע מושיע להושיע את העם. He has a plan to bring a savior to save his people. וזה לא כתוב פה, אבל אם אנחנו יודעים את התמונה הגדולה, אנחנו יודעים שזה קשור. Now, here it's not written that there's going to be a savior, a personal savior, but we already have the privilege of knowing the big picture. So we know that this is what God's plan is at this point. למעשה, החוקים והמצוות שניתנו לעם ישראל, ניתנו לנו כדי לחשוף שאנחנו לא יכולים להושיע את עצמנו דרך המעשים שלנו. So all these laws that are in this book of Leviticus, they are here for us to understand that we cannot save ourselves. It's too complicated, it's too much, it's too big. We can't save ourselves. It's impossible. אלוהים גרם לנו לראות שאנחנו צריכים משהו אחר. God helps us to see that we need something else. We need somebody else. אנחנו זקוקים למושיע. We need a savior. ואלוהים מוביל את העם שלו לעבר המושיע הזה. And God leads his people towards this savior, towards the meeting with him. מאז ומתמיד, הנושא המרכזי היה איך לחזור לאותו עולם מושלם שאלוהים ברא לפני הנפילה בחטא של אדם וחווה. From the very beginning, God's plan was to bring human beings back to the point of departure, to bring them back to the way things were in the Garden of Eden, to perfection. כל הסיפור של עם ישראל, מאברהם ליצחק ליעקב. All this story of the people of Israel, starting with Abraham, Isaac, and Jacob.
עובר למשה, עובר לדוד. And then it goes to Moses, and then it goes to David. כל זה מראה בעצם את הנאמנות של אלוהים לעם שלו כאשר הם לא. It always shows and it always emphasizes how faithful God is to his people while they are not faithful. עוד בבראשית ג' פסוק 15, כבר אז כתוב לנו, ואלוהים מגלה לנו על הזרע של האישה שצריך לבוא למחוץ את ראש הנחש. Already in Genesis 3:15, God revealed to every reader of the Bible that the day will come where he is, or the Savior is going to crush the head of the serpent, of Satan. ואז לאורך הכתובים אנחנו ממשיכים לקרוא, ורואים שאנחנו מגלים עוד ועוד על עוד אחד, על הבן אדם הזה שצריך לבוא. And then as we continue to learn scripture, we see that there's going to come a person who is going to be the Savior. הוא הולך להושיע אותנו ולתת לנו חיי עולם. There's going to be a Savior who will come, who gives us salvation and who gives us life. וזו התמונה הגדולה. That's the big picture. אז הספר ויקרא הוא חשוב מאוד לתוכנית הישועה של אלוהים. So even though Leviticus may be boring to read, it's important in this overall big plan of God. ואותו אחד הוא ישוע, Because the one it points to is Jesus, שבא ומת עבור החטאים שלנו. the one who came and died to forgive our sins so that we would have life, לכל מי שמאמין בו. that those who believe in him would have life. כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. For so God loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not die but have everlasting life. עכשיו אנחנו יודעים מהי התמונה הגדולה. Now we understand what the big picture is. תודה. Thank you.